Hi there! Welcome to Fun to Fluent English. I started a diet. I'm already hungry. Let's break it down. I started a diet. I started a diet. J'ai commencé un régime. Repeat. I started a diet. I started a diet. Usage examples. Started. She started her new job yesterday. Elle a commencé son nouveau travail hier. The meeting started at 10 o'clock. La réunion a commencé à 10 heures. He started writing a book. Il a commencé à écrire un livre. I started learning French last year. J'ai commencé à apprendre le français l'année dernière. Diet. He is on a strict diet. Il suit un régime strict. The doctor recommended a low-salt diet. Le médecin a recommandé un régime pauvre en sel. Le médecin a recommandé une alimentation pauvre en sel. She is following a vegan diet. Elle suit un régime végétalien. I need to change my diet to lose weight. Je dois changer de régime pour perdre du poids. A balanced diet is essential for good health. Un régime équilibré est essentiel pour une bonne santé. Une alimentation équilibrée est essentielle pour une bonne santé. I'm already hungry. I'm already hungry. J'ai déjà faim. Repeat. I'm already hungry. I'm already hungry. Usage examples. I'm not very hungry. Je n'ai pas très faim. I'm cold, aren't you? J'ai froid, pas toi? I'm a bit tired. Je suis un peu fatigué. I'm thirsty after my workout. J'ai soif après mon entraînement. I haven't eaten all day. I'm starved.
Je n'ai pas mangé de la journée, je suis affamé. Already? I'm already here. Je suis déjà là. I've already eaten. J'ai déjà mangé. He has already left the office. Il a déjà quitté le bureau. We've already discussed this. Nous avons déjà discuté de cela. She's already finished her homework. Elle a déjà fini ses devoirs. They've already seen that movie. Ils ont déjà vu ce film. Hungry. The children are hungry. Les enfants ont faim. He is hungry after the workout. Il a faim après l'entraînement. I am always hungry in the afternoon. J'ai toujours faim dans l'après-midi. She was hungry, so she ate an apple. Elle avait faim, alors elle a mangé une pomme. We were hungry after the long trip. Nous avions faim après le long voyage. Vocabulary recap. I started, start. Diet. I am. Already. Hungry. Read. Listen. I started a diet. I'm already hungry. Have you ever tried a diet? How long did it last? Let us know in the comments. Thanks for watching. Please like and subscribe.